It's good. Thanks for asking. It was Yes. it was busy week to me. Very busy. So how others, Yugura Hanım or Yumurza, how did you spend your weekend and did you get a chance to learn new vocabularies? I looked through your files that you send us. Yes, try to remember everything that I learned, that I read. Yeah, and try to remember for my speech in ielts speaking. Oh, thank you. How others? So the week was pretty busy and quite tough, actually. So about the hometown, yeah, we learned some useful phrases and some words. I write some my speech and using these words which you gave us. So, and I think it will be useful for future speakings. So thank you for the answers. Julia Sadakova, how was your weekend? How are you feeling today? Are you feeling tired or are you excited for this lesson? Hello. Good evening. How are you? I'm fine. What about you? I'm feeling great. You know, I've been really busy for this weekend because, you know, I had some exams and I also took my Duolingo exam too. And then I applied to university like you guys. Wow. And so many things happening in my life. And today we're gonna learn about free time and hobby in this lesson. So I just wanted to ask, like, if you ask basic questions like, how did you spend your weekend? How are you feeling? Please speak up, okay? Don't be shy. Okay. We are here to learn and speak. Okay. Jules Khanum, how are you feeling? As I said earlier, like I'm fine. I try to memorize the words which you gave us in the last time. So, I think first topic about hometown easier in comparison with the others, maybe. For this reason, it will be easy. Do you have a lot of things to do in your weekend? Yeah. Most of the time, we spend our time listening to TED Talks because our teacher in the class gave us a lot of listenings, TED Talks listenings. So we try to spend our time productively. So now we're gonna learn about free time and hobby. Like, what do you do in your free time? And you know, whenever you go somewhere or in like IELTS speaking, they ask you like, how did you spend your weekend? How do you like to do your free time? So that's why we have to know this kind of like basic things. Even you know those words, like whenever I can, as often as I can, we don't usually use in our speaking exams, you know? For example, I asked you about how did you spend your weekend? Like, what do you like to do? Like, you may answer, I got up to a lot of things, for example. I had to do a lot of things. It means, for example, is the screen visible to you? Yes. This one, yes.
I get up to a lot of things. I get up to деген сөз I do a lot of things. Яғни сіздер күнделікті өмірде көптеген жұмыс жасайсыздар. Кәдімгі біз студенттерден одан да көбірек жұмыс жасайсыздар. Жұмысқа барасыздар, тамақ пісіресіздер. Барлықтарыңыз өздеріңіздің жұмыстарыңыз бар. Сондықтан сіз айта аласыздар I get up to a lot of things. For example, you may use this word, for example, how did you spend weekend? I got a lot of things. For example, even as other people might ask you, what do you like to do in your free time, for example? Сіздер мысалы да не жасауды ұнатасыздар деп сұраған кезде, мысалы, I get up to a lot of things. Осы сөзді қолданасыздар. It's more advanced word. Even you know this word, for example, осы арамызда бұл сөздерді білетін болсақ та, біз спикингімізде қолдана алмаймыз. I have so many things to do. Немесе былай айтамыз. Equal деген, екеуі мағынасы бір деген сөз. Сіздер былай жауап бересіздер. I do a lot of things. Okay? I do a lot of things. Everyone does a lot of things. If you answer, I get up to a lot of things. It's more advanced version, okay? Okay. So, do you want to ask a question? No, we learned it from the last lesson. Get up to. Yeah, that was hometown. I'm passionate about playing video games. яғни ол жасаған жұмыс маған өте қатты ұнайды. For example, if I ask you what you like to do in your free time, you may answer, well, I don't get to a lot of things, but I'm passionate about cooking, for example. Яғни сіздер өздеріңіздің жасаған жұмыстарыңыз ұнайтын болса, соны айта аласыздар. Мысалы, кейбір адамдар I'm passionate about driving, яғни маған айдаған ұнайды да, машинаны, иә? Немесе I'm passionate about baking, маған пісірген ұнайды. Baking деген, яғни кейктар, тәттілер пісіру. I'm passionate about it. If you say I'm passionate about learning English, it's also it gives like passion, you know? I'm passionate about, яғни сіздерге ағылшын тілін үйренген ұнайды. Okay? What do you like to do in your free time деген десе де, немесе every experience сипатта десе де, осылай айтсаңыздар болады. I play the guitar for fun. For fun деген ермекке жасау. Бір нәрсені тек қана жаңағы fun ретінде ермекке жасайтын болсаңыздар, for fun деп айтасыздар. For fun. Okay? I play the guitar, but I'm just an amateur деген сөз бар. Amateur деген бастапқы деңгейде. Unexperienced. Yeah, unexperienced. Еще есть это keen on деген, да? I'm keen on деген. I'm amateur деген. Amateur деген бастапқы деңгей әлі көп нәрсе үйрене қоймаған. Енді, осы, I hope everyone knows these words, but please give me examples. I will start questioning the first, Elvira Hanım. Can you give an examples by using these 4 phrases? Okay. At the moment, I don't get up to a lot of things, but I'm passionate about learning my English, IELTS English at the moment. And also, even though I'm learning English, I'm just an amateur. And I believe I will how do you say, learn English like know English like speaker someday. So it sounds what? I hope I will speak like a native speaker, okay? But now I feel like I'm an amateur. Like, even though I'm passionate about learning English, it seems to me like for fun, you know? I do it like full of passion. For example, сіздер ағылшынды үйренесіздер, және ол сіздерге фан болып, активити болып түйілетін болса, тек қана үйренуім керек емес, ұнайтын заттар болса, even though I'm passionate about learning English, it seems kind of like for fun деп айтсаңыздар болады. Яғни, kind of like, it seems to me деген сөздерді қолдансаңыздар, ол спикингда бола береді.
Яғни сіздерге экзаменаторларға сіздер confident екендеріңізді сездіру керек та, біріншіден. Екіншіден, осындай сөздерді even though, for fun дегендерді қолдану керек, okay? Thank you so much for the answer. Okay. It was very lovely. You're welcome. Gavhar ханым, it's your turn now. Okay. Currently, I get up to a lot of things because of I'm preparing for my IELTS test, and I'm patient about learning English. Also, along with English, I learn Korean language for fun. I'm learning Korean language, but I'm just an amateur. Yeah. Amateur. Amateur. Yeah. Thank you so I'm much. just an amateur. 안녕하세요. It was so lovely, you know. айтқан кезде passion дегенді patient деп айтасыз ба, сонда айтасыз passion деп айтыңыз, иә? Passion. Okay. Passion about. Okay, thank you so much, answer. Бізде Мәулен мырза, it's your turn now. Okay. I get up to a lot of things for time being. But if I have some spare time, I passionate about playing mobile games. Mm-hmm. And I usually take a picture of nature for fun. Mm-hmm. But to be honest, I'm just an amateur. Yeah, thank you for the answer. You know, IELTS экзаменда сізге сөйлеп жатқандарыңызды қарап отырып, сосын байқасаңыздар лифттан алдындарында парақ пен қалам алып алып ғой. Сол кезде жасаған қателіктерді былай түртіп отырады да. Менің мысалы сіздің қазір бір неңіз айттыңыз да, I passionate about playing games десіз, иә. Бірақ сіз I am деген қалдырып қойдыңыз мына жерде. I am дегенді айтқан кезде ше. Бұл simple, өте simple да, сізде vocabulary қорыңыз бар, айтып жатсыз. Бірақ сондай simple қателіктерді жасамауға тырысайық, okay? I am passionate about, okay? Сіз тек қана видеогейм десе, I play video games деп айтасыз да, бірақ егер сізге ұнайтын зат болатын болса, I am passionate about. Маған ұнайды деген, okay? Thank you. Жұлдыз ханым. Or you answer. Nowadays, I get up to a lot of things because I have to learn English, and also I have my own works. So I'm passionate about playing tennis when I have free time with my sister. I play ukulele for fun. It's like a simple guitar, maybe. But I'm just an amateur. Amateur. деген бар ғой сөз. Amateur деп айтып көріңіздер. Amateur. Yeah, amateur. Сосын the fifth expression, I regularly paint or I frequently paint. Яғни regularly, frequently деген сөз білеміз иә барлығымыз. Сіз сипаттаған кезде осы сөздерді қолдануға тырысыңыздар. Frequently I do this stuff. I regularly do go hiking, for example. I regularly do. Сосын I go shopping whenever I can. I go shopping, менің қолым босасам, мен шоппингға баруға тырысамын. Okay? Whenever I can. Қолым босаса болды, мен баруға тырысамын деген сияқты. Қашанда қолым босайды, мен баруға тырысамын. Whenever I can, I want to learn English and I listen lots of podcasts. So, деп айтсаңыздар бір жалғастырып кетсеңіздер болады. Whenever I can. Сіздер қолдарыңыз босаса болды, не істейсіздер мысалы? Whenever I can, I do деп айтып кетесіздер, okay? I play the piano as often as I can. As often as I can, яғни өте жиі жасауға тырысамын. Өте жиі жасауға өзім тырысамын. As often as I can. Okay? Whenever I can, as often as I can деген, ол stronger version. Okay? Яғни сіздер оған determined болғандарыңыз білдіреді да, өздеріңізге effort қоятындарыңызды. Ал whenever I can деген, қолым босаса, мен сондай жасауға тырысамын деген. Ал as often as I can деген, мен қолым босаса, мен соны жасаймын деген мағынада келтіреді. Okay? I go to the gym whenever I get a chance. Мен жимға барамын,
менде шанс болса. Яғни қолым босаса немесе gym membership болса деген секілді. Okay? Whenever I get a chance. Whenever I can. Нұргүл Апилова, can you give an example? From first one. Or... No. Like you can use regularly or frequently. немесе whenever I can, as often as I can, whenever I get a chance. Which phrase you want to choose? I can say that I go to the gym whenever I get a chance because I have a lot on my plate. I get up to a lot of things in one day. To be exactly, I can say that I have to do my job as a teacher from morning to till afternoon, and I have a job to transform my children to school and to home, and then I have a lot like to cook, to bake, and something else, and I'm passionate about teaching and planning my lessons as it's my main job. Thank you for the answer. What, for example, what do you like to do in your free time дегенге сіз өте күшті фраза қолдандыңыз. I have a lot on my plate, for example, айтасыздар. I don't get up to a lot of things, but because I have a lot on my plate. However, I try to learn English whenever I can, even though I go to commute to school every single day because I'm a teacher in subject of ATAS, for example, in physics teacher. So I'm passionate about teaching, and also like I learn English for fun. Even though it seems kind of like I'm an amateur in IELTS speaking exam, I try to learn English whenever I get a chance. Okay, көрсеме сондай өздерін сипаттаған кезде IELTS speaking part 2-да осылай алып кетсеңіздер болады. Мына сөздердің барлығын қазір үйреніп жатырсыздар да, оны айта аласыздар. Соны ұйымдастыру ба? Sentence structure'ын құру. Okay? Сосын бізде nice expression. I recently started took up going to fitness. Took up деген, мен соны бастадым. Қолға алдым деген. Okay? I recently started took up going to fitness. I recently started took up learning Chinese, for example. The tense expression. I decided to have a go at swimming. To have a go at деген, to try something new. Okay? Have a go at деген, яғни ол жасайтын нәрсе, to try something new. Сіздерде әлі онда experience болмаған нәрсеге қолданамыз, okay? To have a go at. For example, when you go abroad, for example, you might want to visit some museums, or you might want to try some local foods. So you can say, I have a go at деп сол кезде қолдансаңыздар болады. Go at деген, okay? The main phrase here, go at. 11th expression. I decided to try my hand at painting. I decided to try my hand at painting. яғни мен қолымды пейнтингнан сурет салуға тырысып көрдім, жасап көрдім деген секілді. To try my hand at. For example, сіздер араларыңызда тамақ барлығы пісіреді, бірақ та мысалы Мәулен мырза, сіз тамақ пісіруді жасауды қызығып көрсеңіз, мысалы жасап көрсеңіз, көзім айта аласыз. Last weekend, I tried my hand at cooking, and I decided to help my, for example, wife to cook, for example, okay? To try my hand at. Ал сіздер өздеріңіз әлі тырысып көрмеген заттар айтатын болсаңыздар, соны айта аласыздар. I tried to my hand at. Okay? Мысалы, describe a time you witnessed деген сияқты IELTS-та өте көп кездеседі. Сол кезде I decided to try my hand деген қолдансаңыздар, бір нәрсені қолмен жасап көрсеңіздер, сол кезде қолдансаңыздар болады. Тіпті ол үйрену болуы мүмкін, мысалы да, бір нәрсені жасау мүмкін. Сол my hand at деген қолданасыздар. I find that it helps me stay in shape.
I find that it helps me. Мен оны, ол маған stay in shape-қа көмектеседі. I find that it helps me stay in shape. Okay? Now we have from here 8 to 11. No, we took up whenever 11. Elvira Hanım, can you give an example? Okay. Recently, I decided to have a gut at yoga classes. I Why you decided? decided it. Why you decided to Yes, go I yoga? decided because I find it that it helps me stay in shape. It will help me to stay in shape. Even though I didn't book a class yet, but I'm going to do it. How long have you interested to yoga? Actually, I did it before, but I didn't like it. So I decided to have a go at fly yoga because I believe it's more active and not so boring as regular yoga. I think you're an amateur at yoga, I guess. Yes, of course, and I'm just an amateur, but I would like to do some active exercises. So yes. Okay. I like to do some active exercise whenever I can деп айтып кетсеңіз болады, иә? Yes, whenever I Осындай can. фразаларды негізінде білеміз, бірақ та көбінесе сентенстарда қолдана алмай қаламыз да. Сол кезде арасына қосып жіберуге тырысыңыз, иә? Экранда тұрған кезде соларды қайсысын қолдансам болады? Whenever I get a chance, for example, okay? Thank you so much for the answer. Бізде Нұргүл Апилова. Okay. From what sentence? From 9th to 11. Can I say in the summer, in the past form, yeah? Yeah. Қайсы form? It's up to you. In the summer, I recently started took up going to fitness club. I decided to try my hand at doing sports, different sports, because it helps me to stay. It helps me stay in shape. But I go there as often as I can because of my job, and also I regularly go to jogging with my friends at crack of dawn, and it helps me to breathe fresh air and to refresh my mind, and helps me to relax. Unwind десеңіз болады, иә? Yeah, Unwind. refresh my mind and relax деген сөздің бір мағынасы бар. Unwind деген қолдансаңыз болады. Unwind? Unwind. Okay. Unwind. Yeah. Unwind деген. Unwind my like that. Unwind. Thank you so much for the answer. Thank you. Thanks. Maulia Mirza, would you like to try? Okay. Usually I get up to plenty of tasks at job, so I try to make time for my family as often as I can. So also
I recently tried to have a go at skiing. Лыжи как ski? Skiing. And it's and I just to admit that I just an amateur at it. Thank you so much for the answer. Would you like to use that words? I try my hand at. I find that it helps me. So I find that it helps me to stay. I find that helps me to stay shape. So last times I drink a lot of coffee, and I find that it helps me stay in shape. Thank you so much for the answer. Gauhar Khanım, would you like to try? Yes, just a minute. I recently started to going to dancing class. Actually, before I went regularly to dancing, but because of my I get up to a lot of things and preparing for my exam, I decided I go whenever I can. Yeah, whenever I can. I find that the dancing helps me stay elasticity and stay in shape. Last year I decided to have a go at snowboarding, and I really liked it, and I'm planning to do to go this year whenever I can. Whenever I get a chance. Yeah? Whenever I get a chance. Yeah, that was wonderful. Yeah, complex sentences құрадыңыз, сосын грамматикалық тұрғыда қате жібермедің деп айтсам да болады. Сәл баяу сөйлеп жатсыз, бірақ vocabulary қор өте жақсы қолданды. Thank you so much for the answer. So, Sorty's expressions, here we have, it allows me to hang out, meet up, chill out with friends. Яғни, hang out, meet up, chill out деген барлығымыз білеміз, yeah? Hang out, meet up, chill out. Yeah, for example, when you describe something, I like to meet up, I like to chill out, I like to hang out with my friends, with my family members, okay? It's a nice way to keep fit. It's a nice way, яғни, сол жасаған жұмыстың, it's a nice way to. So, мысалы, doing yoga, it's a nice way to keep it fit, okay? Яғни, сіздерге йога жасаған тиімді жолы деген секілді. For example, if you say like joining speaking classes, it's a nice way to learn English. You may say it's a nice way to learn speaking. You may use that word. You may use that expression. It's a nice way to. Okay? Then we have the expression, it has a calming effect. Calming effect. Мысалы, сіздерге бір жұмыстар жасайсыздар, сол сіздерге өте қатты ұнайтын болса, прям relax болып, сол кезде calming effect деген қолдансаңыздар болады. Ал IELTS-та да өздеріңізді күнделікті өмірде де қолдансаңыздар болады. What's like, what do you like in your free time? Десе, мысалы, сіздер тамақ пісіруді ұнатсаңыздар, I adore cooking. It's a very calming effect to me. I'm really passionate about, because, you know, when I see my children eating my meals with fresh meal, I really get excited, and I try to do whenever I get a chance. Okay? Now, it's a calming effect деген сіздерге ұнайтын затқа айтасыздар. Гейм ұнай ма ойнау, геймге айтыңыздар. ТВ көру ұнай ма, ТВге айтыңыздар. It's a great stress buster.
It's a great stress buster деген сіздер релакс боласыздар да. Прям stress buster деген негізінен көбінесе мысалы бір жұмыс жасайсыздар және де lose of track of time болады ғой. Мысалы бүкіл проблеманы ұмытып кетіп, IELTS-да ұмытып кетіп, барлық жұмыстар ұмытып кететін бір жұмыс болатын болса, жасайтын әрекет habits немесе activity болатын болса, соны stress buster деп айтасыздар. Okay? It's a great stress buster деп. Бізде Нұргүл ханым, would you like to try using these words like from here and there? Okay. Like stress buster, calming effect, and it's a nice way to, and also like chill out. Okay. As I said, I get up to a lot of things, and cooking allows me to chill out. It's a nice way to gather my family and to spend A quality time деп айтсаңыз болады. Яғни a quality Yeah. time, a quality time, and also I like shopping. I adore shopping. If I have a lot of shopping is a great stress buster for me. It has a calming effect, as I can go through the shopping malls whole hours. Thank you so much for the answer. Um, So 770 expression we have culture vulture. Culture vulture is like who do мына дауысым қайталанып жатыр ше? Can you turn Бізге on? қайталанып жатқан жоқ. Okay. I'm a bit of culture vulture. Culture vulture means who do you like to go museum, art, theater. Like culture vulture деген адамдарды музейға, артқа, theater сондайға баратын адамдарды айтамыз. Culture vulture, яғни басқа мемлекеттердің культурасын сондайларын ізденуді қарайтын адамды айтамыз. Culture vulture. Okay? Сіздер өздеріңіздің араларыңызда мысалы достарыңыз сондай болуы мүмкін, иә? Мысалы музейге, артқа, серверға көп баратұғын, соларды көрсе прям вау деп өзінің эмоцияларын көрсететін адамдарды culture vulture деп айтамыз. Мысалы IELTS-та кейде art бойынша сұрақ келіп қалатын болса, describe an art деп айтатын бар. Сол сұрақ өте қиын сұрақ, кәдімгі жауап бере алмай қаласың да, арт туралы не айтамын деп. Сосын сол кезде өзіңіздің досыңызды сипаттап кетсеңіз болады да. Мысалы, I have a friend who's Алтынай, and she's a very cultural girl, you know. She spends a lot of her time whenever she gets a chance, a free time to meet with ourselves, you know. Yeah, she wants to go like museum. For example, I can say she's a cultural girl. Okay? Culture vulture деп сол кезде арт туралы сөздер таппай қалған кезде қолдансаңыздар болады. Culture vulture. I lead an active social life. Яғни active social life. I lead an active social life. Яғни сіздер күнделікті busy болып жүретін болсаңыздар, әр нәрсеге қатысатын болсаңыздар, active social life деп айтасыздар. Сосын I'm a lot of sporty person. I like to go to the gym. Яғни sporty person. Сіздер спортқа баратынды ұнататын адам болсаңыздар, sporty person, яғни спортқа баратын ұнататын адам. Sporty person деп describe етесіздер. I regularly take a brisk walk in the morning. To take fast walk. Describe your daily morning деп айтатын болса, also I take a brisk деп айтсаңыздар болады, okay? Brisk. Яғни таңертеңгі қысқа ғана walk. Okay? Үйдің айналасын аралап жүресіздер ме? Жай ғана таза ауаға шығып, ары бері жүретін болсаңыздар, brisk деп айтасыздар, brisk. I took up working out because I need to burn fat. I took working out. Working out деген сөз барлығымыз білеміз. Exercising. Because I need to burn fat. Яғни lose weight. Okay? So, here we have Gauhar Hanım. Can you describe your like stress, project culture, vulture, active social life, sporty person, brisk, working out, and burn fat? Okay, you may use all of those phrases.
can you describe your weekend or like something you like to do? From the start, yeah. Okay. We can use whatever the word we Uh, can use, okay? Барлығын қолданасың мына жерде. Okay, okay. As I mentioned before, I get up to a lot of things. Nowadays, I'm patient. I'm Passionate. passionate. Yeah. I'm passionate about English, and currently I'm preparing for my IELTS exam. Mhm. And when I have chance, exam, that's why I'm get up to a lot of things nowadays. I regularly go. I regularly go. I used regularly used Yeah. to go. Да? Можно, Yeah. да, сказать, I что used я to раньше regularly- ходила? Да? I used to regularly go. Сіз I used to Okay. go деп айтасыз ғой, иә, бұрында барсаң болса. I used to regularly go. Regularly go. I used to regularly go to dancing class, but because of my schedule, I don't do it now. As often as I can, okay? I don't. Yeah, as I try. То есть, если я использовала уже used to, я могу сказать, что я планирую, или это уже прошедшее, что No. я вообще не должна For example, касаться? now I cannot do as often as I can. Яғни сіз қазір өзіңіз Сколько хотела, столько не могу. Yeah, yeah. Баруым келгенше барамаймын, да? Okay. I used to regularly go to dancing class, but because of my schedule, I can't visit as often as I want. Yeah. Mhm. Very lovely. Can continue. You seem like active social person. I find, Сізге сұрақ қояйын, иә? Солай yeah, жауап бересіз. You seem uh-huh. like active social person. So what do you like to do in your free time? So for relaxing to unwinding. I let an active social life person because I like everything new. I like I can say that I had let's see. I can say that I experienced it on the theater, dancing, signing, and also I went to lots of activity classes in the city. Before I used to play in Kazakh English language theater as well, and also I very like Korean culture and the Korean drums, and it has a calming effect to me. I watching drums whenever I can, whenever I get the chance. It is a great stress buster to me. I can't see that I am a sporty person. I don't like active sports, but I like to Working out. Yeah. Not active like yoga and like then yoga, dancing, and Сізге I'm sorry for disturbing, like растяжка мне нравится. сізге айтқан кезде мысалы осылай Stretching. жауап беретін айтып жіберейін, иә, сіздер осылай жауап беретін болсаңыздар, қазір қарап отырмын, сіздер экзаменатордың алдында отырмын деп ойлаңыздар да, сіздердің answers қазір жауап бергеніңіз арасынан сөздер қолдандыңыз, сіз осы answerмен болжаммен алып ала аласыз. Сізге нені көтеру керек, сізге сәл жылдамырақ сөйлеу керек та, яғни ойда еркін жеткізу, окей? Сізге экзаменатор қарап отырады, IELTS speaking part 2-да 2 минут сөйлеуге уақыт береді, бірақ ол жерде барынша андай
ойын еркін жеткізетін адамдар болады ғой, сөйлеген кезде ойланбай сөйлейтінші, сондай деңгейге жету керек та. Мысалы, ол үшін осындай фразалар жаттап алайық. Біз as often as I can дегенді, бұл сөзді кез келген жерге қосып жіберсеңіздер болады да. Try my hand at дегендерді, I'm passionate about дегендер. Сосын сізде екі сөзде pronunciation дұрыс болмады. Біріншісі currently деп айттым. Currently деп айтасыз, окей? Сәл ана юға ударение көп қоспайсыз, сәл басқа шығып айтасыз. Уды жоғарылатып айттыңыз ба, солай айттыңыз. Currently, қайталап көресіз бе? Currently деп айтамын. Currently, да? Yeah, currently. Сосын also деп айтасыздар көбісіңіз. Also, okay? Also. Емес, also. Thank you. Also. Yes, Okay. also. Thank you. Өздеріңіз қайталасаңыздар. Mavlin Mirza, would you like to answer? Like, you can use whatever the word you can describe. For example, I'm an active social person. Okay. So sincerely speaking, I do not lead an active social life. I'm quite humble person. So and if I have some leisure time, I try to go on hiking whenever I get a chance. So because of I live in Almaty, there is a lot of breathtaking views of mountains. And and since I have a newborn son and some commitments at home and a lot of work tasks at job, and I take a time management. It's the main thing that I have to deal. Can I ask a question? So, what do you like to do in your free time? Do you have some free time in your daily life? You know, we are all busy person. You might be sometimes swamped, again, very busy again. So, what do you like to do in your free time? For example, you may answer like, "Oh, I'm really busy in the latest days. Even though I used to be a sporty person, now I get up to do lots of things. I have to commit to my work. I have to take care of my family members." Okay, so that's what I asked. Okay. So thank you. Okay. So I'm really busy person. So in my free time, I usually at work, if I have some free time, I try to surfing in internet or maybe in some social media, and like Instagram or Pinterest. Actually, I like to surfing in Pinterest because it has a calming effect for me, and actually it's just stress buster, right? It is a great, stress buster for me. And also, so what do you like working out? For example, do you ask you? Actually, do not. As I mentioned, I'm a real busy person. I'm swamped last time, so and I can't make time for working out, and frankly speaking, I need to burn fat. I need to burn some fat, okay? Сосын I'm not a sporty person деп қолдансаңыз болады осы жерде. Сосын frankly speaking деген өте күшті қолдандыңыз. Frankly speaking дегенді өте жақсы қолдандыңыз осы жерде. Сосын мына жақта I'm not a sporty person деп айтсаңыз болады, иә? Sporty person. I'm not a sporty person.
Thank you for this answer. Yeah. Okay. We have Жұлдыз Hanım. Would you like to answer like words like you may describe some activity Okay. you like to do or like some like calming effect what you like to do in your free time, for example. When I have free time, I try to spend my time with my friends. So we hang out together on weekends and go to the theater, maybe to the museum, on other concerts, festivals, and we spend our time together. I think it's a nice way to stay in touch with them. And also when I have free time, I try to do something new. So at this time, I frequently try play basketball as often as I can, because I recently watched some movie, Air. So it inspired me to learn play basketball. So despite the fact that I try to learn something new and doing sport, I can't say that I'm a sporty person. So I'm passionate about playing tennis and also cycling, and I think it helps me to burn fat, maybe. So even though I spend my time with my friends, I also try to spend my time by myself. For example, I usually cleaning at home. It had a calming effect for me, and also try to watch something some movies what will be impress me to do something new, and it's a great way to stress faster, I think. So whenever I get a chance, I try to go to the gym, but it's not interesting for me. Maybe I'm not into it деп айтсаңыз болады осы жерде. Сосын мына жақта мысалы қараңыздар, сіздер қазір осыларды қолданыңыздар деп сіздерге сөйлеп мүмкіндік беріп жатырмын. Сіздер IELTS емтиханын тапсырған кезде 2 минут сөйлеулеріңіз керек. Егер де Duolingo тапсыратын болсаңыздар 90 секунд сөйлеулеріңіз керек. Осылай ұзақ сөйлеп жатқан кезде не айтып не қойғандарыңызды білмей қаласыздар да кейде. Менде де болған ондай. Сондықтан мысалы сіз қазір айтып жатқан кезде I usually cleaning home дедіңіз. Уже ол red flag та. I usually cleaning home деп біз айтпаймыз. Whenever I clean home деп айтсаңыз болады. Немесе when I was cleaning home деп айтсаңыз болады, иә? I usually cleaning home деген дұрыс болмай қалады. I am cleaning the house немесе I am cleaning home деп айтсаңыз болады да, бірақ I usually cleaning home десеңіз, осын сізге drop, скорыңыз төмендейді, окей? Сол жерде. Сосын like accent pronunciation да. But емес, but деп айтыңыз, окей? But деп айтыңыз. But in my free time. But деген сөзге қатты не келмесе however деп айтыңыз. Окей? Сол pronunciationыңызға қараңыз, but. Окей? Қазір біз осы first partты біттік. Қазір екінші партқа презентацияны қоятын боламын. I didn't answer. Иә, қазір екінші партқа тура осы секілді сіз answer етесіз. Okay. Қазір мен share етіп. Мынау көрініп тұр ғой, иә? yeah.
like back in the days we often деген негізі бұл back in the days we often деген сөзді білесіздер барлықтарыңыз иә? Yeah, back in the days we often played outside. Describe a time деген describe a simple activity that you like to do in your with your family members деп мысалы IELTS speakingда туда қою мүмкін немесе университеттегі жағдайды сипаттау деу мүмкін. Сол кезде activity happened in the past, you can say back in the days. Немесе back in the day we often, back in the day I did, okay? Яғни өткен шақта мен осылай жасадым. Сосын back in the days I used to do. Сол сөзі қолдануға тырысайық, okay? Back in the day. Back in the day we often played inside, present simple. Nowadays we tend to spend more time indoors. Yeah, бізде қазіргі таңда көбінесе үйдің ішінде өткіземіз, яғни сыртқа қарағанда іште өткіземіз. These days, we typically spend more time, a lot of time indoors. Like, so, Elvira Hanum, can you give an example? What did you do in your, like, when you were a childhood or your university years? Do you have, like, some activity that you really adored, that you really liked? Yes. Back in the day, I often I was passionate about reading the books, but nowadays I don't have so much time, unfortunately. So yes, I usually read the books when I have a lot of time, but it's not so common at the moment. So last time I read the book was about 20 days ago, 20 odd days ago. Very odd, like, бұл сөз қолдансақ болады. Мына жердегі мысалы жаңа біз фразаларды өттік қой. Мысалы I used to do деп айтсаңыз болады. Сосын I used to be a sporty person. Сосын I got out to do a lot of things at my university years. For example, I played tennis деген секілді да. Сосын IELTS speakingда сіздер айтқан кезде ойларыңызға идея келмей жатыр ма? Идея құрап алыңыздар, окей? Дұрыс болса да, дұрыс болмаса да, қай сөз естеріңізге келіп тұр, тілдеріңіз ұшына келіп тұр, tip of the tongue деп айтады ғой. Айтып тұр, соны айтып қорғап шығуға тырысыңыздар. IELTS speaking өзі 13-15 минутқа ғана жалғасады, ол кәдімгі бағаңыздың 4-тен 1 бөлігін алады. Егер де IELTS speakingнан жақсы скор алатын болсаңыздар, ешқандай грамматикалық қате жібермей, мысалы кем дегенде 7 алатын болсаңыздар, мысалы рейтингқа қарағанда скорларыңызды жоғары көтеруге көмектеседі. Окей? Back in the days, яғни өткен бұрында жасаған жұмыстарды айтамыз, иә? Back in the days, we used to do. Back in the days, I did. Okay? So in the future, all hobbies will be virtual. We will be glued to our screens even more than now. There will be creative hobbies like blogging, сондай болады. So, do you agree that in the future, all hobbies will be virtual? Or you disagree? Elvira Hanım, would you like to try? Oh, okay. Yes. I believe that all hobbies will be online, like blogging, vlogging, and so on. And people will be glued to their screens, even though people will hang out with friends and scrolling their telephone screens and not speaking and with each other. So yes, I'm quite how do you say, frightened? Frightened? Yes, frightened of the future, because I believe that no online friends will replace your real friends. So I hope it will
it will be far future, not in my future. But I believe that it will be that it can be. As I imagined деп айтсаңыз болады, иә, мен ойлағандай болуы мүмкін. As I imagine might happen. Сосын сөйлеген кезде сіздерге байқаған идея тауып, мен кішкене сіздерден, сіз магистр болып тапсырайын деп жатсыздар, бакалаврға тапсырып жатқан студенттерге де спикинг болады, бұлар тез алып кетеді екен, да, мысалы идеяларды құрап кетіп. Сосын сіздер айтқан кезде, мысалы, грамматикалық тұрғыда қатты ойланып жатсыздар, қазір қарап отырсам, тыңдап отырсам, иә. Сосын айтқан кезде, мысалы, when I think about the future, I get frightened деп айтсаңыз болады. It's simple, like, and also like, сіздің еркін сөйлеп жатқаныңызды білдіреді, да. Деп айтсаңыздар, like, speaking exam өзі 14-15 минут өтеді. Сондықтан барынша сол кезде тапсырып жатқан кезде еш болмаса more confident болыңыздар. Сосын бұндай фразаларды when I think about, also, however, but деген сөзді қосасыздар да, спикингдарыңыз көбейеді. Okay? So when I think about future, I get frightened. Because не үшін олай айтасыздар? Содан кейін оған specific example бар ма? Because деген екен. For example, сіздер өміріңізде сондай болды ма? Мысалы да ойлайтын кезде. Мысалы, сосын do you agree деп сұрайтын болса, сіздер yes немесе no деп айтуың керек. Absolutely. No. Not at all деп содай. Сразу бірінші ансверларыңыз беру керексіздер. Содан кейін бар жауап бересіздер, okay? So now we're gonna learn some phrases like grew to love деген, яғни сіздер бір нәрсені жасап бастайсыздар. Басында ұнамауы мүмкін, бірақ сол activity сіздер ұнатасыздар. Сол жасау процесінде. You start loving something. For example, I used to hate cooking, but as I am living on my own now, I grew to love cooking because I get the chance to cook for 1 hour a day. So I use some YouTube videos to learn how to cook, and I grew to love it. Okay. For example, I grew to love playing the guitar. Okay. I grew to love. Яғни сіздер бір активити бастайсыздар, сол басында мысалы айтсаңыздар болады. Before I started learning English, I got frightened because I thought I'm like 30 years old. How many years will it take me to take like learn English and got an IELTS 7? So I got really frightened. But as I started learning English, I grew to love it. Okay? Мен ағылшынды үйреніп бастаған, мен соны ұната бастадым. Okay? Сондай экзамплды қолдансаңыздар. To take it up. To take it up деген бір нәрсені бастау. Яғни ол хобби болуы мүмкін. Мысалы, take it up деп сіздер бір активитиді бастайсыздар, соны жасап бастағандарыңызды білдіретін сөз. To take it up. Сосын егерде бір habitті сіз осыдан неше жыл бұрын бастағанды білдіргілеріңіз келсе, I took it up. I took it-тің орнына басқа сөздер қоясыздар. Мысалы, I took playing soccer when I was 30 years old with my brothers, for example. I took up playing soccer with my brothers when I was 13 years old. I actually did. I really adored it, you know. I took up. Яғни сіздер бір нәрсені бастағандарыңызды бұрынғы мағынасын білдіреді. Тектің өткен жағы took, сосын иттің орнына, мысалы, мына жерде took it up деп айтуларыңыз кейін барып айтудың қажеті жоқ та, took, нені айтып бастадыңыздар? Cooking немесе соны айтсаңыздар болады, okay? Сосын бізде next phrase we're gonna learn is to be smitten with somebody, to be smitten with something, to be in love with, okay? For example, I was smitten with playing the guitar. To be not, сол яғни ол сөз жаттасаңыздар болады, бірақ қатты жаттау қиын болып тұрса, бұны жаттамай басқасын не қылсаңыздар болады, окей? Мысалы, осы сабақ презентацияда өткен сабақтарды 100% барлығын жаттаңыздар демеймін, бірақ көбінесе қолданамау деген сөздің жаттап алыңыздар, окей? Regular, frequently. Ол сөзді тек қана speakingда емес, writingда да қолданыңыздар. Сосын to be smitten by деген сөз қиынырақ болса, оны жаттамай қойсаңыздар болады. Бірақ та ертең болашақта үйренген кезде біреуді естіп қалсаңыздар, бұл сөзді біліп жүретіндей, окей? To be smitten by деген, to be in love. I was smitten by with playing the guitar. To be not really one for. To be not fun of something.
яғни I'm not really into деп айтады ғой. I was not really one for hobbies. Яғни I was not really for one. Яғни мен сол адам болмадым, мен хоббиді мүлдем ұнатпадым да. Мен мүлдем хоббиді жасауды ұнатпадым. Білмеймін неге екен деп ондай. Бүйтіп айтасыздар, frankly speaking деп, иә. Сол кезде I was not really one for like keen on having hobbies and doing some free time exercises деп, okay? Сол кезде сол мынаны қолдансаңыздар болады. I was not really one for. Going on at. Going on at means to tell someone to do something they don't want to do. Going on at. Яғни сіздер бір нәрсені айтады to tell someone to do something they don't want to do. For example, you might say your children, please go wash the dishes. But your daughter doesn't like it. She's like 12 years old. She wants to play, but you tell her that you have to wash the dishes. So that means going on at, you are going on at to her. Яғни сіз оған бұйрық беріп жатсыз да, бірақ ол оны жасағыңыз келіп тұрған жоқ. Сондай ситуацияларда қолдансаңыздар болады. Гаухар ханым? Can we say... Now, example. Excuse me. Going on at, comma? My parents, yeah, what's the example of my parents were always going on at me to pursue a hobby. Yeah. To do a hobby or follow. To do a hobby or follow. Яғни сіздер ата-анаңыз сізге кәдімгі бұйрық берді немесе соны үгіттеді, иә? Going on at. Үгіттеу деген секілді мағынаны білдіреді. Бірақ сіз үгіттегеннен соны жасағыңыз келіп тұрған жоқ та. To pursue a hobby. Мысалы, сіз өзіңіз айтып көріңізші, ата-анаңыз бір өзіңіз real life experience болуы мүмкін немесе мейдеп айтыңыз өзіңіз ойдан. My parents were always going on at me to do what? My parents were always going on at me to clean up the room. Maybe. Yeah. Dishing. Maybe I hate dishing. Why? My parents were always going. My mother was always going on at me to dish. Помыть посуду, да? Dish. Washing the dishes. Washing the dishes. Yeah. So, as a parent, do you push your children to do something? Like, I always try to go on at десеңіз болады. Мысалы, енді going on at дегенде go on at. What to do, for example? Мысалы, айтасыз. In the latest days, I'm just getting too noticeable, you know? I notice my daughter, she's not studying well, so that's why I'm going on at her to pursue, немесе to study, to study very well. немесе басқаша айтсаңыз да болады. To study what? Okay? Can you provide an example? I was в прошедшем времени, да, я должна өткен шақпен айту керекпін бе? Қалағаныңызды. I was always go on that деп, да? Yeah, болады. I was always going on. I was always going on that to my sister to pursue a study. To pursue study. Pursue study. Yes. Үнемі сіз оны үгіттер жасауға сабақ оқу деп айтасыз, бірақ та ол әпкеңіз немесе сіңіңіз сіз оны айтқаныңызды ұнатпайды. Негізінде going on at деген сөзді үйреніп алсаңыздар, көп жағдайда қолданамыз деп ойлаймын, өйткені көп адам біраз айтса жасағысы келмей қалатын кездер болады ғой. So going on at, okay? Going on at. Бізде Нұргүл ханым, please, can you give an example? Yes, I can say that back in the day, I grew to love playing dombra,
and I took it up when I was 9 years old, and I was smitten with playing the dombra, and however, I was not really one for playing piano because the teacher of the piano was not so good person, and he was old, and like I didn't like him, and my parents were always going on at me to pursue Playing the piano. additional playing the piano, additional courses like dombra, piano, cobbles, and in the end I took heed of my parents and got my certificate of attendance. When I was playing piano, I was quite on edge. I remember. You were quite on edge. Like I did like you describe so well. For example, жаңа айтып келе жаттыңыз ғой, пианино ойнап жатқанда маған teacher ұнамады деп, иә? Сосын ұнамады дегеннен кейін my parents were always going on at me to continue learning piano lessons with him деп. Солай айтсаңыз, сізде not only like examiner will listen and also your like speaking skills and also your story becomes so intriguing, you know. Мысалы, солай айтсаңыз, мен пианино ойнап бастадым, бірақ мұғалімді ұнатпадым. Мұғалімді ұнатпасам да, ата-ана маған именно сол немен ұстазбен жалғастыруымды сұрады десеңіз, ар жақ қарай не болады екен деп мен қызығам да. Okay? Thank you for this answer. Took heed деген to listen and follow advice. Took heed. In the end, I took heed of my mother. Артында келгенде мен анамды тыңдадым. Took heed. Parents of my parents. Қалай? Parents деп айтуға болады ғой деймін. Yeah. Болады. Took heed деген to listen and follow advice. Яғни кімнің follow advice және тыңдауы мүмкін. Кез келген адамның ғой. Мысалы жаңалықтан көріп қалсаңыздар немесе жұмыстағы адамдарды да, иә? Болады. Family members деп айтсаңыз болады. To heed of my for example, husband деп айтсаңыз болады. Егер де соның ақылын тыңдап, мен солай шешімге келдім деп айтатын болсаңыз. Сосын, to get into it big time. To get into it big time, do it a lot. Example, I got into it big time. I got into it. Yeah, көп уақыт жұмыстаңыз. Yeah. 5 жыл қатыстым да мен. Сонда 5 жылында айтпай, соны айтуға болады да. I got into it big time. Yes. Егер де көп уақыт жұмсаған болсаңыз, солай аласыз. Мысалы, тіпті сіздер ағылшын тілін үйренулеріңізде осылай сипаттасаңыздар болады. Мысалы, I got into it big time. Көрсетпе осының өзі advanced word да, кәдімгі көп айтатын сипаттайтын нәрсені осылай бір сентенспен айтасыздар. I got into it big time. Very quite on edge, worried or nervous. Андай, уже nervous пен ойлағаннан андай жардың шетіне шықтым деген сөз экспрессиондар бар ғой. Worried on edge деген ең шеті деген. Example, I remember my parents were quite on edge. Яғни мен ата-анамның worried, nervous. Қашан, мысалы? Сіздер осы айтсаңыздар болады. I remember my parents were quite on edge деп нүкте қойсаңыздар болады, тоқтатып немесе ажақ қарай. When, қашан болды? When I got accepted, for example. When I got accepted where? When I got accepted to university, okay? Мысалы, I remember myself, I was worried quite on edge when the болашақ scholarship results came out, and I was really shaking. Like my body was shaking. And then when I opened it, I won the scholarship, for example. I was
quite on edge, яғни өте қатты алаңдап, nervous болған кез айтсаңыздар болады, okay? Quite on edge. So here we have Mavlid Mirza. Can you give examples by using this kind of words like quite on edge, get into a big time, and also to hit, to hit. Okay. So let me think. Can I say something, Mavlid Mirza? Yeah. You're like so down to earth person, you know, your voice Why do and you think? everything. Like Yes. you seem like down to earth person. It's understandable Why? that you speak slowly, but you know, when someone speaks in a rush way, I get anticipate that they're gonna speak faster, like they're gonna answer questions without any mistakes. And I was like, when you start speaking, I just anticipate that you're gonna speak slowly, but in a very good way, you know? Okay. But what? So I think thinking of how to answer before I start. So. Okay. Sorry. Yeah. So I got limited time. Quite hungry. Last time I have not so much time for preparing IELTS, and I am on. Could I use it for present? Like we're quite on edge. I'm on quite on edge. Like Yeah, егер де or сіз қазір қолданып жатсаңыздар, мысалы IELTS экзаменнен шықтыңыздар, иә, сол кезде жаза аласыздар. Yeah. Қалай тапсырды? How did you take your exam? I'm quite on edge. Where деген өткен шақты да. I'm quite on edge. Яғни тек қана қолданасыздар. Егер де сіз өзіңізге өткен шақта айтатын болсаңыз, I was деп айтасыз, okay? Yes. So. Yeah. So for now, I'm quite on edge about could I get like 7.0 or more about IELTS exam results. So and at my job, my director always going on at me to do some tasks which is not related to my primarily responsibilities. So and by the time I took hit her appointments, her tasks, maybe I don't know how to properly and convey it. So also we're going to time not get into big so I have a lot of deadlines in my job, so and I try to I get into big time to deal with it, maybe. Yes. And so what else I can say from there? I have used this last three. Yes. Okay, thank you. Yeah. That was interesting. So, Nurgul Khanum, would you like to try? What? Sorry, could you repeat? By using those vocabulary words and sentences like "we're quite on edge," get into big time. Yes, I said it with my piano lessons. Like, should I repeat again? For example, you can create two sentences, one or two sentences, like using this "get into a big time," and also
I was quite on edge немесе I am quite on edge, for example. Okay. Preparing for the lessons got into big time. Is it right? Yes. And I remember I was quite on the edge when I passed my university exam. Thank you so much for the answer. Thanks. Қазір мен linking words. Is the screen visible? Yes. 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 When you were saying your like hobbies or something like you do like to in your free time, we can use those phrases. For example, firstly, instead of saying firstly, you can say first off. First of all. Yes, first of all, I can add all to kick off. немесе from the outset. немесе тағы бір version бар. First and foremost. At the outset деп айтсаңыз да болады. Яғни firstly деп айтудың қанша 1, 2, 3, 4, 5, 6 түрі бар. 5 түрі бар. Жұлдыз ханым, can you read this example? To kick off healthy diet helps us live longer. So that means to kick off, firstly, healthy diet helps us live longer. Яғни сіздер specific detail беріп жатқан кезде to kick off, healthy diet helps us live longer. немесе from the outset, healthy diet helps us live longer. немесе first and foremost деп сіздер reason беріп жатқан кезде осы сөздерді қолдансаңыздар болады екен. Okay? First and foremost, at the outset. Қазір сіздерге suggestion айтайын. Осы сөздің барлығын аттау қажет емес. Мысалы, IELTS writingда қайсысын қолдана аласыздар? First and foremost деген айта аласыздар, иә? Сосын at the outset деген айта аласыздар. Сосын first of all деген айта аласыздар. To kick off from the outset дегенді көп информация болып кетсе жаттамай-ақ қойыңыздар. First and foremost деп айтыңыздар at the outset немесе first of all немесе firstly, okay? To kick off, like to start something, yes? Yeah. Yes. Maybe. And yes, also we have some other word like to knock off, like to quit something, yes? Yes, definitely. Also, what's more on top of that, and come to think of in addition. және сонымен қатар деген кезде қолданамыз. Also, what's more, writingда қолдансақ болады. What's more деп айтады. On top of that. Соны ескере келген кезде дегенді қолдансақ болады. Соны ескере келген кезде on top of that. And come to think of it. Соны ойлана келе деген кезде all the also деген жатады. In addition also. Okay? Бұлардың барлық синонимдер. Мен бұны группаға жіберемін осы сабақтан кейін. Гаухар ханым, can you read this example? You feel better. On top of that, you have more energy to spend time with family. For example, when you get exercise, when you do exercise, you feel better. On top of that, you have more energy to spend time with family, okay? Сондай example'лар айтқан кезде айтсаңыз болады. Сосын, but, however дегенге қалай қолдансақ болады? Mind you, that said, but at the same time. Okay, бұл speakingда осы артта қолдансақ болады. Mind you. That said, but at the same time. Яғни бұл linking words, яғни сөздерді жалғастыратын сөздерді linking words, okay? And adjectives for speaking. Бұлар солай. Мысалы, that said деп жалғастырсаңыздар болады сөйлеген кезде. At the same time. Жұлдыз ханым, can you read this example? Yes, I do. Mind you, it's not always that easy. So I don't manage to eat healthy food every day. Mind you деген мына жақта but деген сөзге қолданады, бірақ көбінесе былай mind you деген Ты не против деген. Stronger version болады, okay? Көбінесе бұны америкалықтар қолданған көрмеген, бірақ британдықтардың осы сөзді қолданған көремін. Mind you деп алай.
Акцентпен айтады. Акцент. Mind J. Okay? Mhm. To be honest, Okay. quite honestly, бізде quite honestly, frankly speaking деп Мәулен мырза қолданған кезде керемет қолданды. Quite honestly, okay? Шындығына келген кезде деген. To be totally upfront дегенді қолдансаңыздар болады. Бұл сөздерді writingда да қолдансаңыздар болады. Мына quite honestly дегенді емес, to be totally upfront дегенді және to be honest, okay? To be honest. We have here Nurgul Hanım. Can you read this example? Okay. To be totally upfront, I'm not particularly fond of fast food. It's to be like шындығына келгенде де шын айтсам да To be honest дегеннің басқа түрі айтатын. To be totally upfront. Шындығында айтатын болсам, I'm not particularly fond of fast food. Мен fast foodтың huge fan емес, қатты ұнатпаймын деген секілді, okay? To be totally upfront, quite honest, мына жерде осы үшеуін де айтып көріңізші. Quite honestly деп айтыңыз, сосын to be honest деп айтып көріңіз. Осы мынаның орнына. Quite honestly, I'm not particularly fond of fast food. To be totally upfront, I'm not particularly fond of fast food. To be honest, I'm not particularly fond of fast food. Yes, thank you. Overall, in general, basically, in a nutshell. In a nutshell деген speakingда ғана қолданыңыздар. In general, basically деп қолдансаңыздар болады. In general, overall, nutshell. In a nutshell. Writingта не қолданып отырсыз емес па? In a nutshell. In a nutshell. Нет, это более будет, кажется. Informal. Writingда көбінесе informal болады. Қолдансаңыздар болады, бірақ қазіргі таңда latest examдарды қарайтын болсаңыздар, usage of English'та қарайтын болсаңыздар, in a nutshell деген көбінесе қолданбайды. Basically деген қолданады, in general, overall деген қолданады, okay? In a nutshell деген көбінесе informal болады негізінде. Okay? Мәулен мырза, осыны оқып көрсеңіз, overall, in general, basically, in a nutshell деген осыны орын ауыстырып. Okay. In general, I do not like fast. I mean, use this example, yes, or Yes, give one. Yeah. In general, I do not like fast food. Basically, I do not like fast food, and also in a nutshell, I do not like fast food. Сосын мынау барлығы синонимдер. Overall, I do not like fast food. Okay? Осы сөздердің барлығын қолданамыз. I'm inclined to agree. I more or less agree. I'm inclined to agree. I more, көбірек, немесе азырақ келісемін, okay? Мысалы, So. 50-50. иә, сондай экзамплдарды қолданасыздар. Мысалы, ол жерде сіздер айтып жатқан контекстқа байланысты да, мысалы, қасыңыздағы досыңыз немесе like your team member кезіп тұрса, I'm inclined to agree деп қосып айтсаңыздар болады. Кәдімгі more advanced version of saying like I agree, I less agree деген секілді. Ол қасындағы неге байланысты? Контекстқа байланысты, okay? I'm inclined to agree. I must admit, I have to tell you the truth. Мен мойындауым керек деген кезде айтасыз. I must admit. I cannot do this anymore деген. Бұл мен мойындаймын, бұдан артық жасай алмаймын деген секілді. Немесе I must admit, for example, бір нәрсені мойындайтын кезде айтасыздар. I have to tell you the truth. I must confess. Это разные, их похожи, но разный контекст қолданады, по идее. Confess более открытый такой, как confess, loving feelings. I must confess деген андай, мен мойындауым керек деген секілді. Confession көбінесе қалай қолданады? Мысалы, признание, так, чувствах, сондай да. Сезімді. I must confess, I love you деген сияқты олай айтады ғой, мысалы, киноларды көріп қаласыздар, сол кезде мен мойындауым керек деген секілді сондайға қолданамыз, окей? I must confess деген more softer version да.
Аймас admit деген кәдімгі more formal бір нәрсені like paperwork жасаған кезде сондай жұмыстарда айтасыз, okay? To cram. To cram деген to study intensely and quickly. Яғни to cram. Like we learn. Аха. To cram. Бізде Elvira ханым, can you read this example? Yes. The trouble is many students try to cram lots of words a few days before the test. Yeah. Яғни аз ғана күн қалған кезде сабақты көп оқуға тырысады, барлығын қайталап, бірақ ол интенсивті болмағандықтан естен шығып қалады, to cram, яғни to put a lot of hours to study intensely and quickly, okay? To cram. Зубрить, да? Орысша. Yeah. Мысалы, I'm cramming for my exam деп айтсаңыз болады, мына жерге ing жалғап жүріп, қазір жасап жатсаңыз, okay? Easy. Easy дегенге тағы да қандай синонимдарды қолдана аламыз? Effortless. Effortless, яғни ешқандай күш жігер талап етпейтін болса, effortless. Breeze деген. Ойланбай-ақ жасаймын деген нәрсеге айтасыз. Breeze, my job is a breeze. Push over. Push over. Яғни ол да easy'ға жатады. A piece of cake ол идиома. Ол өте оңай деген мағынаны білдіреді. Бізде Гаухар ханым. Yeah. Can you read this example in here? Okay. My job is a breeze. My job is a breeze. For me, studying language is effortless. Math is a pushover. Pushover, yes. Егер де осы емес болатын болса, my job is not a breeze at all деп айтсаңыздар болады. Немесе math is not a pushover. Math is not my strongest suit, for example. Okay? Now, егер мынаның бәрі like керісінше болатын болса, not деген қосасыздар да осылай керісінше айтып жібересіздер. Difficult, tough, a struggle, challenging, tall order, a lot, ask, and grueling. Grueling деген very strong version. Like difficult'ың көбінесе осындайда қолданады. Мысалы, grueling дегенге көбінесе андай физикалық тұрғыда қажет ететін жұмыстар, мысалы, ары-бері жүретін жұмыстар болатын болса, немесе қиын жұмыстар болады ғой, тасктар көп компьютердің алдында отыру керек, сонда paperwork жазу керек, сол кезде grueling деп қолдансаңыздар болады. Тек қана jobқа емес, кез келген таскқа, окей, difficult деген орнына. Tough, қиын, struggle деген қиыншылдық, challenging, a tall order, a lot to ask. Яғни, ол жұмыстың өзі a lot to ask. Яғни, бір жұмыста жасасаңыздар, ол сіздердің жұмысыңыздан артық жұмыс сұрайтын болса, a lot to ask, you know. Солай айтсаңыздар болады. A lot to ask happens to my job, at my job as well. Yeah. Мына жерде бізде Нұргүл ханым. Can you read this example? My job is tough. This homework is really a real struggle for me. Math is challenging. Finishing my assignment by tomorrow is a tall order. Preparing for IELTS in just 1 week is a lot to ask. Running around the park is grueling for me, or I have a grueling schedule tomorrow. Yes. Барлығы түсінікті ғой, difficult, tough, struggle, challenging, tall order, a lot to ask. A lot to ask деген мына жерде жақсы example. Preparing for IELTS in just 1 week is a lot to ask. Яғни, өзінің несінен де шамадан тыс бұл болмайды деген секілді. Сосын ол жұмыстарды да қолданасыздар. A lot to ask. My job sometimes gets asked me. So my boss asked me a lot to қолданасыңыз болады. A lot to ask. Сөзден good деген орнына spot on, sound nice. That жерде бізде Жұлдыз ханым. Would you like to read this example? That film was spot on. That Beyond's concert was sound. That new book you recommended was sound. This presentation was nice. Yeah. Мына жерде spot on деген күшті деген сөзді spot on. Мысалы,
The film was spot on. Өте керемет болды дегенге қолданасыз. Сосын андай тамаққа қолдансаңыздар болады. This meal was spot on деп. Okay? Бірақ sound деген more informal. Көбінесе андай қазіргі Z generation деп айтады ғой, жас teenagers area. Sound деп қолданады кәдімгі. Өзіңіз шығарып алған сөздер sound деген. Сосын бұны қосқан себебім сіздерде біліп жүрсін деп, okay? Sound деген, ол да good деген білдіреді. Great, great. Great, out of this world, outstanding, first rate, top notch, superb. Oh, we have here Molian Mirza, would you like to read this example? Okay, Tom Cruise was out of this world in Mission Impossible 4. Obama was an outstanding leader. That film was first rate. The salads in that restaurant are top notch. The whole event was superb. Маған осы жердегі superb деген сөз ұнайды. Осы негізі көбінесе қолданады. Мысалы, сіздер жасаған жұмыстарда өте amazing болатын болса, outstanding work болатын болса, superb деген қолдансаңыздар болады, окей? Мына жерде out of this world дегенді speakingда қолданғандарыңыз дұрыс. Outstanding, first rate, сосын superb дегенді writingда қолдана аласыздар, окей? Top notch деген айтылады. Негізі writingда top notch technology дегенде қолданған көргенмен. Top notch. Like, ең күшті дегендері да, top notch, окей? Осы синоним. Сосын, we have the synonyms of bad, awful, shocking, terrible, a real letdown. A real letdown is a really interesting one. Gauhar, ханым, сіз оқып көрсеңіз. That dish you recommended was shocking. That book you recommended was terrible. The party was a real letdown. Yeah. Really letdown деген сіздер бір нәрсені күтесіздер, бірақ сіздер ойлағаннан төмен нәтиже болатын болса, немесе төмен бір кейс болатын болса, a real letdown, яғни сіздердің көңілім түсіп кетті дейсіздер ғой, example-да қолданған кезде. Сол кезде it was a real letdown деп қолдансаңыздар болады. Shocking деген, shocking кәдімгі, terrible деген жаман деген, awful, terrible екеуі ұқсас, shocking деген more like таң қалатын жағдайда қолданады, bad деген all that сөз, okay? Important. Important, we can use key, crucial, vital, pivotal, or of paramount importance. Paramount importance деген өте маңызды деген. Key деген маңызды тұсы. Crucial деген өте important. Vital, pivotal. Crucial and vital екеуі ұқсас. Өте important деген да. Pivotal деген негізгі importance. Okay? Негізгі importance дегенді қолданады. Essential тоже, да, как important? Yeah. Аха, essential. Indispensable, significant, relevant тағы да бізде fundamental деген сөзді тағы да қолдансақ болады. Сосын тағы key деген бар бізде. Paramount importance. So, Elvira ханым, please read this example. This meeting is key. You must attend. This is crucial email. We must send it now. This is pivotal film in her career. My daughter's wedding is of paramount importance, so no expenses spared. Paramount importance деген өте маңызды деген. Басқа емес, осы болсын деген сияқты қолдансаңыздар, мысалы task болатын болса, жұмыстар болатын болса, it's of paramount importance to me деп айтасыздар. Ең негізгісі деген. Ол, okay? Now, осылай бір-екі деп осы жағасқанмен ең pivotalдан кейінгі өте маңызды of paramount importance деген қолданады. So then we have the word of beautiful. Beautiful, we can say stunning, takes your breath away, gorgeous, magnificent, catches your eye. Catches your eye. Nurgül Hanım, would you like to read this one? This view is stunning. The view of nature takes your breath away. She looks gorgeous in that dress. This work of art is magnificent. This is a nice photo. It really catches your eye.
Thank you. So now I guess our lesson has finished. Thank you so much for joining. I hope Thank you very much. Thank you. Yeah, it was very interesting. Thank you. See you next time. Bye. Bye. Okay, can you See send you on us Friday. Yes, See you. Bye. I will send the PDF file. Yeah.